This So, conference will now be recorded. so yesterday we checked about that local integration process, right? So today we will discuss about that exception sub process. Why we are using that exception sub process instead of the integration flow. So let me open the tenant of SubPI. Let me share my screen. So are you able to see my screen, right? Hello. Just confirm. Are you able to see my screen? Sir, increase the screen size, sir. Yeah, yeah, sure, sure. Okay, so let me open the integration flow. Now it is okay, right, Srinath? Yes, sir. Yeah, okay. So let's go to the class 10. So, Arun, Arun, actually, yesterday I have one request from Vamsi. So, is it okay to talk in a native language, Telugu, right? You're also able to understand Telugu, right? Yeah, yeah, I'm from Hyderabad only. Okay, okay, then. Yeah, okay. That's good then. So Vamsi, actually, yesterday manam integration process. I mean local integration process create chesam kadandi. So now we are working. I mean now we are configuring uh, exception sub process. Exception sub process. So that exception sub process by using that exception sub process, how we can handle the errors, we'll see in this session. Okay. So let's create a okay, LIP we already created, right? So let me copy the same integration flow LIP with the exception sub process. Let's copy. So how we can copy the integration process is like this. So here we can change the name of the integration flow. So here at the top I'm removing underscore class 9, I mean class 10. So just exceptions of process, I'm removing the spaces here. So now let's copy this. So this is the class 10 now. Sorry, I have to open this one. So exceptions of process. So see, మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కదండి. So let's let me explain this configuration why we are using the local integration process. So లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే అండి, సో హియర్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో మనకి ఎప్పుడైనా మోర్ దెన్ ఐ మీన్ లైక్ 7 to 8 ఆపరేషన్స్ ఉంటే, సో టు సింప్లిఫై అంటే అన్ని ఆపరేషన్స్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అంటే, సో ఇట్ మైట్ సో వెన్ ఎవర్ వీ గోట్ ఎర్రర్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందన్నది తెలుసుకోవడం కొంచెం కష్టం అండి. So that is the reason. So if we share the some of the configurations in the local integration process, so some of the errors will be comes under integration process, some of the errors will be comes under local integration. To simplify the integration process we will use a local integration process. అంటే మనకి సింపుల్ గా అర్థం అవడానికి we will use the local integration process. So in this integration process, in this local integration, why I mean what is the simplification here? So here the integration process, the main integration process uh, will be taking care about the connectivity from the sender and then receiver. ఇక్కడ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే కనెక్టివిటీ విత్ ద సెండర్ ఆర్ కనెక్టివిటీ విత్ ద సెండర్ రిసీవర్ మాత్రమే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ లో వస్తాయండి. So whenever we have a conversion issues, that will be comes under local integration process. So ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై ఏం చేసాం, సో కన్వర్షన్ ఇష్యూస్ ని ఆర్ కన్వర్షన్ ని మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ లో పెట్టకుండా,
So we used the local integration process to place a XML to JSON converter. That's all. So here we use the process call to call the local integration process, and this is the start message and this is the end message. So start message will receive the data from the process call, and it will send after the processing it will send to the end message. End message will send the data to the process call again. This process call will send the data to the target system. So this is the use of start event. So this is actually the start event. So here this is the start event, this is the start message. So when you మీకు ఎప్పుడైనా ఈ క్వశ్చన్ వస్తే వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఈవెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ మెసేజ్ అంటే స్టార్ట్ ఈవెంట్ will be used in a local integration process to receive the data from the process call. Got it? So start event will be used in a local integration process. Start event will be used in a local integration process. The end event will be used in a so the end event we will used in a local integration process, and also you can also use this end event in a main integration process as well. So if you see the start event we cannot place in a main integration process. If you see, we cannot place, it was ignored. So see, again I'm placing the start event. I placed in a start event, it was ignored. It was ignored. So see, if I wanted to place a end event, then it will work. So see, end event will work. So you can connect some of the configurations to the end event as well. Just the message will be just terminated, that's all. So now see, let's see. So this is about the start event and then end event. So these are the configurations about a local integration process. So let me delete this local integration process and process call to test the. So now okay kadandi, all of the members, what is local integration process, ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం అన్నది ఓకే కదా అందరూ. సో నెక్స్ట్ గో విత్ exception sub process. So here exceptions are process. What I'm doing is here I'm using again converter, that is XML to JSON converter. So XML to JSON converter. So here by using this XML to JSON converter, here what I'm doing is I'm using the exception sub process. So exception sub process. So this is the exception sub process actually. So in this exception sub process, so here if I so actually whenever the error occurs while connecting from the after receiving the data from the sender, any error occurs in a integration process, any errors occurs in the integration process, this immediately this exception sub process will call. Immediately this exception sub process will call. So error start event will trigger whenever the error happens in the integration process. So now what I'm doing is, so here I am using one of the content modifier here. So this is a content modifier. So here what I'm doing is I am preparing one body here. The content modifier use, the use of the content modifier is we can modify the message body, message exchange property, and then message headers. We'll discuss about these headers properties later. So just focus on this message body. So now what I'm taking this message is this message. So hi team, this message was failed due to the below exception. Due to the below exception. Due to the below exception. Uh, Message ID. So every processed message. So for example, see, I have LIP test yesterday, right? So here these are the messages processed yesterday. So like let me check the past 24 hours. So this is a message we configured. So this is every processed message contains this message ID. So how we can send this message ID to the target system? How we can send the message ID to the target system? So just forgot about it. So I will show you how we can send the message ID to the target system and how we can read the exception details.
exception details. So how we can read the exception details? So see, this is the so by using the expression. So this all CPI all configurations and all backend will be running on Camel expression language. Got it? Camel expression language. So by using Camel expression language only, the CPI is able to transfer the data from one system to the other system. So for getting exceptions, we have a default Camel expressions. So these two are the dollar curly brace exception dot message exception dot message, and also dollar curly brace exception dot stack trace exception dot stack trace. So sir, where we can get this details, like you so you are directly placed this expressions, where we will get these expressions actually. So see, in the documentation itself we will get this expression. So exception is the process I selected. If I go for the documentation of the help portal, you will get that expressions in a. So here you can see this is the exception dot message. So exception dot stack trace. So these are the two important expressions to get the exception details. So Chandra, got it? Yeah. we need to place the two expressions or any one is fine. Yeah, I will explain what is the use of the first one, what is the use of second one. I will explain once we get output. Okay. Okay, okay. Yeah, so we have, so that's based upon our requirement. So I will explain what is the use of the exception dot message and what is the use of exception stack trace. So based on our requirement we can use that both options. So thanks and regards. So These expressions we can place anywhere in the body, because you yes, maintain we some. can place. So see here, it will be updated here. So that exception details will be updated below Mm, the exception details. okay, okay, got it. Yeah. So see here, and also yesterday I shown you the raw information of the mails, right? Some of the mails. Okay, it was deleted all the mails. Okay. So let me trigger one message for the local integration process, LIP test. Uh, so now one message got created in a mail server, right? Now within 1 second it will create a one message. So this was created. So see, in the I shown you the raw message, right? In the raw message we have a message processing log id, right? So this message id processing log id, so actually it is going on a headers. So you can use this in a, you can read that header in a any of the option in the payload, any palette option in the CPI integration flow. So here that is header, right? So whatever the details we are sending to the target in the headers, so like these are all headers actually. So if I want to read any of the header value from the headers, header dot SAP message processing log ID. So this is the message processing log ID, and these are the exception details. So based on this message ID, they can easily find. So for example, if I have message ID, this one. So if I go to the message ID and if I click on it, it will easily find out or not. So that is the reason వాళ్ళు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. సో ఎవరికైతే ఈ మెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుందో వాళ్ళు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ ప్లేసింగ్ దిస్ మెసేజ్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ అని ఇచ్చాం కదా. సో కాన్స్టెంట్ అని ఇస్తే దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ will go to the target with the same values. సో లైక్ డాలర్ హెడర్ డాట్ ఎస్ఏపి మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాగ్ ఐడి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాయండి టార్గెట్కి కూడా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. సో ద ఎక్స్ప్రెషన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ లాగ్ నుంచి గెట్ చేసుకుంటుంది. Otherwise, so let's try to complete this configuration. So this is the way I configured. So now what I'm doing is, so whenever the message is failed,
we have to send the email to the target system that this message was failed. So like here I'm connecting with a mail server now. Mm, so here it will Chandra, not that's it. connect. Yeah, The values you maintained is a case sensitive. Same, similarly, we have to maintain. yeah, that dollar curly brace and the SAP ID, these Yes, are all yes. case sensitive actually. The Okay. header dot, these are all case sensitive. These are also case sensitive. So let me save this. It is having some issue while saving. So sometimes we will have this type of issues in CPI. So before saving it, let me copy this because we just prepared it, right? Okay. Let me refresh the page once. If you are not getting, you are unable to saving, just refresh the page once. Anyway, the CPI, whenever you are doing some changes in integration flow, CPI will store the details. I mean, like modifications will be stored. So see here, if I wanted to recover the previous changes, just click on recover. If I want to discard, you can use the discard option. So see, all the options came now. So let me save now. Still, if you are getting the same error, then we will create a new integration flow. So this is again, I'm getting this error. Uh, so let's create a new integration flow. So you can also try after some time it will work, but so we have limited time, right? So let me create a new integration flow for this configuration. Mm, we're unable to save, we cannot do anything because this is cloud system, right? So if it is an on-premise system, we can do some catchy refresh or something else. If underscore process underscore exception sub process underscore uh, last exception sub process. Just I change the name. So now this simple configuration, right? We can do it within a minutes. So here in the converter, we are using XML to JSON converter, and we are using exceptions of process inside of it. Mm, it is not connecting. Mm, I hope this is in a so expression, and let me paste the details. So now I paste it. Let me save this. This is also getting same error already. Okay, now it is saving. So it is not connecting with the receiver one. Let's wait for a couple of seconds. So meanwhile, let me configure the endpoint URL. So sometimes we will have this type of issues in CPI, exceptions of process underscore class. Uh, We have to why, deal with this. Chandra, why we need to connect it to receiver, this sub process?
Yeah, so this exception details, so this is an error, right? So in pi we have a this one, right? Alert mechanism. Yes, yes. So whenever the message fails, we can send this information to the particular point of contact through the mail. Okay, the first receiver and second receiver both are different here. Yes, yes, both are different. So, okay, the connectivity must be different, you mean? Yeah, the connectivity means here we are using only mail server, right? I will change the subject here. So based on Mhm. the subject, you can find this is an actual message or else it is an error message. So based on the subject, we can differentiate in the mail server at the target side. But if the connection itself is failed, then how the message will go to this receiver? Here Even if you want, connection for the receiver, right? huh, Yeah, the receiver one or receiver receiver A or one. C. Let's assume receiver one only. Here if the receiver one is the case with the connection issue, then we have to manually check the cases actually. So manually check is there any errors inside of it. So here you can see whenever you are using this exceptions of process option in cpa integration flow, so the configuration, like whenever the message fails at the in a normal integration process steps, it will not show you in the error state. Got it? Mm-hmm. So Okay. whenever the message handled by the exception subprocess, that message status in a CPI will be shown in a completed only. It will not show an error. Got it? So I will show you, and I will I mean that configuration steps I will show you after testing. Okay. So let Mm-hmm. me save this. Then you will get some idea. So give me a second. Let me refresh. It is not connecting with the receiver. Sometimes we will have this type of issues. Mm, yeah, now it will work. So that is a mail server. So now it is connected. So whenever you are facing that type of issue, just save and refresh the page once. Then it will work. So let me configure fastly. This configuration colon 587 and let me copy the email ID. The subject we are maintaining. This is mail receiver, right? Yeah. So message from postman. Uh, so like this I am maintaining here. So message from postman. So that means this message we are getting from the postman. So here let me take a class 10 mail trap credential name here. Now it is done. Oh, username and password. Username and password. So now the error's gone. So let's copy the same configuration to the mail one as well.
So now see, let me change the, so here you can see sometimes we will have issues with the same mail error. So same adapter name, so you can change the adapter name here. So I just changed the adapter name as a mailed one. So now let's test this interface. So see here, ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో వెన్ ఎవర్ సో ద సెండర్ డేటా ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇక్కడ కన్వర్షన్ ఇష్యూస్ కానీ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ కానీ మెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోలో ఏమన్నా, I mean like from the start message conversion and then connection with the receiver, even errors వస్తే immediately it will call exception sub process. సో ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్కి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, ఈ ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ విల్ స్టార్ట్ ద విత్ ద ఎర్రర్ స్టార్ట్ ఈవెంట్ we can use this error start event inside of the exception sub process only. So see here, this is a content modifier. This content modifier we are using to read the details like exception details, and also the header, the message header, I mean like message id. So to get the exception details, so by using to get the exception details we are using these two options like two expressions. So now what I'm doing is, now let me save this configuration and deploy this. So it was triggered for deployment. Let me check the deployment status, and let's take the endpoint url to test this integration. So see ESP, main like ESP in short, that is exception sub process I have placed. So let's wait for a couple of seconds to generate an endpoint URL for this process underscore ESP underscore class 10 interface. So let me refresh again. So now we received this endpoint URL, right? So let's see. So let me enable trace for our clear understanding. So I am enabling trace here. So see, let me configure new request here. So and I'm posting the information, right? I'm using post, and authorization I'm using the base authentication, and the body I'm placing a raw with the XML payload. This is the XML payload I'm using. Hello, sir. Yeah, yeah, sir. Yeah, Srinath. Sir, how we take basic use, sir? Why don't we take another run? Yeah, like a base authentication, right? Why we are taking base authentication? Your question, right? Yes, sir. Here you can see we have a different types of authentication techniques. So here, no authentication means there is no username and password. We can directly connect with this server without username and password. So, so this is a API key. That means we have to provide the key value and then headers. Which header we have to add. So, so we have a different types of authentication techniques here. So different types of authentication techniques for different types of APIs. So this is also, so whatever the endpoint URL we are getting from CPI, that is also treated like a API. So here the CPI will support base authentication. So CPI, so this endpoint URL will support base authentication, that is the username and password. So that is the reason we are selecting this base authentication. Got it? Okay. Yeah. So here this is the body we are placing. So let me send the data to the target system. So here I forgot to change the uh, exception sub process in the processing message from postman, right? I have to change the exception.
exception message. Let me change this and let me deploy this. సో అంటే అండి ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే సో రెండిటికి ఒకటే సబ్జెక్ట్ మెయింటైన్ చేశాను. సో దట్ టైం ఏంటంటే మీకు క్లియర్ ఐడియా రాదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ చేంజ్ ద వాల్యూ దేర్. So now let's trigger one message now. So this is a normal XML payload place చేస్తున్నాను ఇక్కడ. So it doesn't have any issues. It will process the data and it will send it to the target. So let me send the data. If we have any conversion issues, the message will fail. So see here, this is the JSON format we received. I mean JSON format. So let's look into the trace option, how it is behaving. Here you can see, let me go to the monitor message processing. You can see one message got processed at 9:08 a.m. So you can click on this trace button, then you can find a graphical way how the message was processed. So see, actually normally the message was processed. So this is successful case, right? The exceptions of process is not called here. Got it? The exceptions of process is not called here. So whenever I have issues with the conversion, for example conversion issue I have, so let's see, I have a conversion issue. So for generating the conversion issue, I am removing one of the closing tag here. So like a closing tag, that means I am removing this closing tag here. So anyway, we will have issue here with this closing tag. So ikkada manam open chesamante ee tag ni again after that we have to close the tag and so ee close cheyaledu kabatti endante the XML to JSON converter దగ్గర it will fail అవుతది ఇది. So fail అయినప్పుడు immediately it will call exception sub process. So let's trigger the message for exception sub process. So see, now you got a response like, see, hi team, this message was failed due to the below exception. The message ID of the message is this one, and the exception details you can see here. The so this first two rows, the unaccepted close tag of slash invoice, accepted slash invoice details. Expected is a slash invoice underscore details. What it accepted is a expected the slash invoice details miss అవుతుందని చెప్తుందండి. So here up to these two rows is a output of the first expression, that exception dot message. So see here, let's see. So now what we got it is, so let's see. So the message fail అయింది కదండి ఇక్కడ. So if you see, the message was failed, right? As per this configuration, the message was failed, right? Yes or not? So ఈ మెసేజ్ ఫెయిల్ అయిందా లేదండి. సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చెప్తున్నాం మెసేజ్ వాస్ ఫెయిల్ డ్యూ టు దిస్ బిలో ఎక్సెప్షన్ అని. సో కానీ ఇక్కడ చూడండి స్టేటస్ ఏముందండి, నాకు కంప్లీటెడ్ ఉంది. కానీ ఎస్టర్డే మనం LIP టెస్ట్ చేసాం గుర్తుందా? సో లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్, what was the name of this local? So let me configure 24 hours, then we will get that, or else past week for all integration process. So see, LIP test we have, right? So yesterday this LIP test was failed due to this one. So see, yesterday నేను కాన్ఫిగర్ చేసిన LIP test లో కన్వర్షన్ ఫెయిల్ అయితే వీఆర్ గెటింగ్ స్టేటస్ యాజ్ ఎ ఫెయిల్డ్. బట్ టుడే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఈవెన్ ద LIP, సో రీసెంట్ మెసేజ్ అనేది ఇప్పుడు నాకు ఫెయిల్ అయినా సరే వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు కంప్లీటెడ్. సో సి, if I go to the traces here, so see, it is clearly saying the message was failed in XML to JSON converter. So see, the message is failed in XML to JSON converter. But see here, whenever the message failed in any of the option, immediately it is triggered to the exception sub process. See, it was failed here, right? It is called exception sub process. So exception sub process ఏం చేస్తుందంటే అండి, ఈ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్డ్ టార్గెట్ మెయిల్ సర్వర్ కి పంపిస్తుంది. So let's see the mail server here. So see, this is the exception message. So exception message you can get here.
సో ఇక్కడ మనకి ఈ మెసేజ్ ఐడి వచ్చింది కదండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మెసేజ్ ఐడి వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ మెసేజ్ ఐడి అండ్ వీ కెన్ గో టు ద మానిటరింగ్ పేజ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ మెసేజెస్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి, ఓన్లీ 2 to 3 మెసేజ్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి. బట్ కానీ మనకి వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్, every hour that might be thousands of messages processing. ఆ 1000 of messages లో మనకి ఏ మెసేజ్ ఫెయిల్ అయింది ఏంటని కనుక్కోవటం స్టేటస్ ద్వారా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు ఓన్లీ ద ఫెయిల్యూర్ స్టేటస్, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై విల్ గో విత్ ద మెసేజ్ ఐడీస్ అండి. సో వై విల్ గో విత్ ద మెసేజ్ ఐడీస్. సో హియర్ మనకి మెసేజ్ ఐడికి ముందు కానీ ఫ్రంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఐడి ఆర్ at the last of the message ID, we don't require any of the spaces here. See, before here I have a space here. So if I have a spaces, the message will not be such here. So just place that message ID and click on enter. So now see, you can get this message ID here. So now you can check the trace. So why it is failing. So like this it will, whenever you are using the exceptions of process, the message will be in a completed status only. That means మనకి తెలుసు అండి, ముందుగానే తెలుసు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయని. సో ఆ ఎర్రర్స్ ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటాకే మనం ఈ ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి దాట్ ఈస్ ద రీజన్ ద మెసేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద కంప్లీటెడ్ స్టేటస్. సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం టార్గెట్కి పంపించేసాం కదండి. సో డ్యూ టు దిస్ ఎర్రర్ ద మెసేజ్ వాజ్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పి టార్గెట్కి అండ్ సోర్స్కి పంపించేసాం. సో నౌ వాట్ దే విల్ డూ ఈస్ దే విల్ చేంజ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద పేలోడ్ అండ్ దే విల్ రీట్రిగ్గర్ ద మెసేజ్. దట్స్ ఆల్. సో నౌ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అరుణ్, సాయినాథ్ అండ్ వంశీ. సో ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని ఐడియా వచ్చిందండి? Yes, Sundara. Yeah, okay. So here just whenever we have a error, so it will just handle that error and it will send the error information to the target system. That's all. So the exceptions of process will only in this way. And so like e exceptions of process will work only in this integration process. So నాకు ఇంకో లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ దిస్ లోకల్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. So in this local integration process, I have some errors. So for example, think in this local integration process, I have errors. So that time, the local integration process errors will not be handled by the main integration process exceptions of process. సో అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అదర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ 1లో నేను సపరేట్గా ఇంకో ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయాలి, కానీ ఈ ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ మనకి ఇక్కడ వర్క్ అవ్వండి. ఐ మీన్ ఇక్కడ వచ్చిన ఎర్రర్స్ని ఈ ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్. గాట్ ఇట్? So this is the main point here. So you might think this will be the this exceptions of process will handle the errors in all integration process. That is not correct. It will handle the errors only in this integration process. In the same integration flow. So clear? Here the main important points are this. So like this is, so let me ping you this data in the group chat. So based on that you can practice from your end. So let me explain about what is the difference between this uh, message and like exception dot message and exception dot stack trace. So let me divide this in the two parts. Here I am placing this information like slash to get a clear understanding. So let me save this and let me deploy this. Then let's see the details of the exception details. So what we are getting for exception dot message, what we are getting for exception dot stack trace.
I'm sorry. Uh, I'm back. Sorry. Uh, so here you can see. So just started at 9:18, right? Okay. So now see when we have to go for message, when we have to go for stack trace. So let me trigger other message way for with the error. So again we will get this error information. See here, as I say, first two lines are related to that exception dot message, right? So we will get a just a small information related to the error whenever we are using the exception dot message expression, we will get only the brief info of the message, I mean error message. But coming to the stack trace, we will get along with the the packages or something, that information like a developer requires information, we will get with all the information. So see here com.ct, so this is the package we are getting the error actually. So com.ctc dot, so unexpected close tag invoice accepted, so this information we already have in the message. So but exception dot stack trace also will provide this information. So in the below we have some default packages, what are all the packages we are getting for this error, so like that we will get this information. So if require this information, the target requires this exception information, then we can use it. Otherwise, you can send just the exception dot message information. So based on that, they will get the details. So this is the difference between the exception dot message and exception dot stack trace. That depends upon our email. Like if they require all this information along with the packages and all, then we will use the exception dot stack trace. If they require only this unexpected close tag, I mean only this error information, then we will use the message dot I mean exception dot message option. So Arun, you have asked that question, right, where we have to use the Yeah. message, where we have to use it. So now it is clear, right? Yeah, yeah. Can you again re-explain the concept, total concept once again? Just Yeah, I yeah, just. sure, Arun. Yeah, sure, sure. So here see, um, Hmm. so here this is a why we are using exception sub process first. Yes. Yeah. uh, so ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ అనేది, సో మనకి ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయి, సో అంటే మీన్ లైక్ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో Okay. లైక్ ఇన్ కనెక్టివిటీ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ కన్వర్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, Hmm. I mean like we are 50% that will be successful, 50% will be the unsuccessful cases. Hmm. సో ఫర్ దట్ అన్సక్సెస్ఫుల్ కేసెస్, మనకి ఫెయిల్ అయ్యే కేసెస్లో ఏంటంటే ఆ ఫెయిల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం సిపిఐలో ఫెయిల్ చేయకుండా, సో Hmm. Hmm. డైరెక్ట్గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని సమ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ పార్టీ మెంబర్స్, ఐ మీన్ హూ వాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఎర్రర్స్ అనే దాన్ని మనం వాళ్ళకి సెండ్ చేయాలనుకుంటే, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్స్ అ ప్రాసెస్. Okay. Fine. One question here. యా, Both the receivers must be same or it's a different? ఇట్స్ డిఫరెంట్, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ద adapter Be- here. So you Uh-huh. can use a rest adapter here, you can use the soap adapter here, you can use any type of adapter here. So Okay. here also you can use any of the adapter. But how the So information can be gone? Like if we use some file or some other thing yeah, instead of. so see, so in some cases what will happen is, Hmm. so this is the requirement. So what are all the messages we are failing, that information Hmm. should be sent to one SFTP location. Mm-hmm. So that time you can use this here you can connect with the SFTP. That time you can read the body here. So how we can body in the exceptions of processes, so we have a body statement, right? Every Mm-hmm. time we are using the body, so dollar curly brace in dot body, right? That Mm-hmm. expression you can place in the content modifier, and you can send that body to the that SFTP location, As a file. yeah, as a file, yeah. So if I Okay. wanted to send that, yeah. Generally, in real time, I'm asking you. Generally, we are connecting with this exception process with mail adapter, or else like how?
Yeah, exceptions process mainly will connect with the mail adapter and also with the JMS adapter. Okay, fine. So the error messages we will place in a JMS. The JMS we can try to retry the message to the target system. We'll configure the JMS in future whenever we have a option. I mean, Mm-hmm. whenever we have a JMS sessions, we will discuss about how we can connect and how we can establish the retry mechanism. Mm-hmm. Okay, fine. Continue now. Okay. Yeah, yeah, okay. So now see, previously we checked this conversion error, right? The conversion error. So if any Mm-hmm. connectivity issue happens at the target side, so for example, any connectivity issue. So actually, connectivity issue in the sense, for example, this server under Mm-hmm. maintenance for particular days. So I cannot Mm-hmm. stop the server, right? So that is the reason what I'm doing is I'm changing some dummy changes here. So like I'm removing a P here. So that Mm-hmm. means this host we are unable to find, right? సో Mm-hmm. లైక్ ఇక్కడ నేను పీ రిమూవ్ చేశానంటే అండి నేను దీనికి కనెక్ట్ అవ్వలేను కదా సో ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ Yes. వచ్చేస్తుంది సో వెన్ ఎవర్ Yes. వీ గాట్ ఎర్రర్ ఇమీడియట్లీ దిస్ ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ విల్ కాల్ దట్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి సెండ్ టు ద రిసీవర్ లెట్ సేవ్ అండ్ లెట్ మీ డిప్లాయ్ దిస్ వన్ సో నా ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్లీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయంటే అండి వై వీఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ సో Mm-hmm. అప్పుడు మీరేం చెప్పారంటే సో ఎక్సెప్షన్స్ ప్రాసెస్ will be used whenever we have a errors in a integration process in a different palette options, not only one option, it will handle all the integration process steps. So whenever we have a error in any of the palette option in the integration process, that time that exception subprocess will call and that exception subprocess will connect with some of the receiver, or else we can without receiver also we can configure this. So I will show you how we can configure that. So that exception subprocess will handle that error. So based on our the content, I mean based on our configuration, that will handle the error. Like that we can convey them. So and also they will ask for the what are the expressions to get the error details. That time we have to specify exception dot message and exception dot stack trace. So this is about the exceptions of process and మీరు చెప్పొచ్చండి. So let's see So, now నేను ఇప్పుడు yeah. yeah, yeah, yeah. Tell me, Japan. Yeah, yeah. Okay. Here you can see this is slash invoice details. Now I am sending the correct information now. So now it will normally process to the target, but here you can say it was processed. See here, but it was failed at a connectivity error. So due to the connectivity, it was failed. So it is it contains a message ID here. So I just removed. So 26 one message processed. So see here, okay, this trace is not enabled. Let me enable trace and I will show you how to do behave. సో ఇప్పుడు కనెక్టివిటీ ఇష్యూ కదండి సో ఇక్కడ చూడండి మీకు కనెక్టివిటీ ఇష్యూలో ఎర్రర్ వస్తుంది ఆ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఎర్రరే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో వచ్చింది చూడండి పోస్ట్ మ్యాన్ లో కూడా వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద కనెక్టివిటీ ఇష్యూ సో కుడ్ నాట్ కనెక్ట్ టు ద హోస్ట్ పోర్ట్ sandbox.smtp.mailtra.io. So actually this is mail trap, right? So this is the information we got it here. Error information we got it. So let's check. Let me show you in the trace mode. So let me trigger other message here. So see, now it is coming as no host here. So let's see the monitor message processing. So see, this is the message was processed on 27. So let's see here. సో సి నేను చెప్పాను కదండి ఏ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఏ ప్రైవేట్ ఆప్షన్లో ఇష్యూ వచ్చినా సరే ఇట్ విల్ ఇమీడియట్లీ కాల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అని సో ఇక్కడ చూడండి నాకు ఈ ప్రాసెస్ స్టెప్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో రిసీవ్డ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద సెండర్ అండ్ XML to JSON also completed. After that end message it is trying to connect with the receiver. That time I received error. సో అక్కడ ఎర్రర్ రాగానే సో ఇమీడియట్లీ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కాల్ అయ్యి
this error details will be sending to the target system. So see here, this is the connectivity issue. Sandbox.smtp mail drop.io 587. So Okay. clear? Yeah. Yeah. అండ్ ఇక్కడ 200 ఓకే వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆ ఎక్సెప్షన్ కూడా ఇస్తుందండి ఆ రెస్ట్ నుంచి అంటే డేటా Yes. Yeah. Yeah. Why we are getting 200? So అదే కదండి చెప్పాను ఇందాక. So here, even the message is failed in CPI, so we are handling that exception, right? That means we are handling that exception. So here మనకి ఇక్కడ టార్గెట్ కి వెళ్ళకపోయిన మెసేజ్, but we are handle that exception. So the handling means, so instead of I mean leaving this message into the error state, what we did is we finally, so ఇప్పుడు మీరు సపోర్ట్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరేం చేయాలి, ఎర్రర్ లో వదిలేసిన మెసేజ్ ని యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ అప్. ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇనిషియేట్ దిస్ మెసేజ్ వాస్ ఫెయిల్డ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ అని చెప్పి మనం టార్గెట్ టీమ్ కి డేటా సెండ్ చేయాలి కదా. అంటే ఇలా మీ సర్వర్ డౌన్ లో ఉందని వీ హ్యావ్ టు నోటిఫై దెమ్, రైట్? యా ఓకే సో అక్కడ మనం ఆ వర్క్ చేయకుండా ద ఎక్సెప్షన్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సెండింగ్ దట్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద రిక్వైర్డ్ target systems. So like a required persons, for example if I am connecting with a mail, it is connecting with the required person. So here ఏం చేసామండి మనం, instead of leaving that message in error state, we just handle that exception and we are sending that error information to the particular persons by using యా the mail connectivity. ఓకే ఎనీ So ప్యాలెట్ లో ఫెయిల్ అయినా అండ్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ yes, it can handle. అండ్ ఇన్ కేస్ సోర్స్ డేటానే ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో సోర్స్ డేటా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి మనం పంపించే డేటాలోనే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇష్యూ Yeah, so in that mail, so they will definitely add all the users of the sender and receiver. So in real time what they will do is, so in interface related senders and then interface related receivers and then CPA developers kuda దీంట్లో loop chesi they will add a multiple mail IDs here. So you can add multiple mail IDs by separating the comma here. ఓహో ఓకే Yeah, yeah, so they will add multiple subnets, so the sender will also know the error details. So clear, ఓకే right? యా గాట్ ఇట్ Yeah. So see, when you are using exceptions of process, the message will not go to the error state. ఓకే ఓకే ద మెసేజ్ విల్ నాట్ బి గో టు వేరే స్టేట్స్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ Error. యూ సబ్ Yeah, yeah. So here I don't want to send that information to the any of the users, but I would like to handle that exception. So see, I would like to handle that exception. That's all. So that time, what we have to do is just remove the receiver configuration here, and you can then save this. in this case the message will be go to whom just acha in CP itself we can see the error. Yeah, no. CPI itself, we will not see the error. Just that message will be in a completed status only. So let me show you Okay. that. So because let me send the message now. So see, here we are getting the message error details to the sender. So here we are using sender only get this information. If I go to the CPI, if I go to the CPI configuration, so see the latest message at a 9:32 it is showing as a completed. So లేదండి నాకు సెండర్ సైడ్ ఎర్రర్ రావాలి whenever it is getting error. So that time what we have to do is we have to configure here with the error and event. So error and event, so see here, so if I place the error and event here, what will happen is, so let's save it. So that I mean a 500 internal server error will be 500 internal server error will be sent to the sender system. So now it is 9:33:20 seconds it was deployed.
So let's trigger the message now. So now see, I have a 200 right previously whenever I'm using end message in a exception sub process. So now see, I will get a 500 internal server error. So see, now you can find the error information in the CPI. So with this message ID. So see, Mm-hmm. now see the message was failed in CPI. So even if you are using exception sub process with the what it is like exception sub process also, if I am using this end message in the exception sub process, you will find the error details here. So see here, this is so when you are using end message, the message will not execute. So see here, so it is directly sending the data to the mail server. Finally, we are getting error here in the mail server. So just we are handling the exception. That's all. Even it is an error, just it is sending the same behavior to the target server. So due to this error, it is failing. Here I didn't understand. If we use event, we are getting the error at source side, and if we are not using the event, Yeah. Yes. Here when we will use this is so if I wanted to store this information in a some internal database. So like see here just we are handling this exception, that's all. We are not sending to the any of the sender or I mean any of the receiver here. Just we are handling this exception. Got it? mm-hmm. So just the sender will receive the uh, information like 500. So if I use the end message here, the sender will reply back. The reply will send to the sender with the error information. Whatever we are getting in the exception sub process. I mean whatever we are reading in the exception sub process. Mm-hmm. Yeah. So you can try from your end. So if you have any queries, we can discuss in tomorrow session. Okay, related to Uh, this acceptance of process. Chandra, now Yeah, if we remove the receiver and we just trigger the data, then also it is successful in CPI. Then where the error can be known to us, like for example, source have pushed some data and we are not sending it to the receiver. yeah, right. So in that case, in CPI it is showing successful only. Then how we can come to know whether it is successful or not? The data is went to receiver. So you are asking about the whenever we are using end message, right? Yes, correct, correct. Yeah. So in that case, I mean, like a CPA developer, how we can know the message Ah, is successful or not, right? correct. Yeah, there is no option, so we have to check the log only. We have to check the Okay. log only. It is a successful or a failure, or else if it is an any I mean like any emails triggered for this integration flow, like that only we can check. So other than Mm-hmm. that, there is no option. So this is the default behavior. We cannot check for the completed status. Like మీరు ఏమంటున్నారంటే సార్ యాక్చువల్గా Mm-hmm. ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెప్షన్స్ ప్రాసెస్ వచ్చి మెసేజ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, కానీ సిపిఐలో మనకి మెసేజ్ Yeah. కంప్లీటెడ్ అని వచ్చింది. బట్ ఆ మెసేజ్ ఫెయిల్ అయిందని సిపిఐ డెవలపర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు అని అడుగుతున్నారు, అంతే కదా? అవును. యా, సో దట్ ఈస్ ద సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యాండిల్డ్, రైట్? సో ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి మీకు క్లియర్‌గా ఎక్సెప్షన్ అంటే మీకు ఏమన్నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఏమన్నా ఎనీ ఐడియా మీకు? సో లైక్ సి, జావా ఐ మీన్ జావా ఆర్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? C, I have idea. Yeah, okay. C C, we language. don't have any exception handling. So for Mm. example, C, whenever so we have a we are doing the dividing operation only. So like integer a, integer b I have. Integer a is a integer a is dividing with the integer b. So Mm-hmm. ఇంటిజర్ b లో ఎప్పుడన్నా జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో Mm-hmm. వెనెవర్ మనం ఏదైనా నెంబర్ ని జీరోతో డివైడ్ చేస్తే దాట్ విల్ బి ద ఇన్ఫినిటీ, రైట్? Mm-hmm. సో Yeah. that will Yes, be correct. infinity value అవుతది.
సో ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ అయినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఏంటి మనకి ఆ లూప్ అనేది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ లూప్ టెర్మినేట్ అవ్వకుండా వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఎ జీరో, వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ టు ద 0 to 1. అంటే అక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే జీరో వచ్చిందో అప్పుడు ఆ ఎక్సెప్షన్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాం, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఆ జీరో వాల్యూని 1 కింద కన్వర్ట్ చేయటమో, ఆర్ఎల్స్ జీరో వాల్యూ వచ్చింది ప్లీజ్ చెక్ దట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ అని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ని మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయటం అనేది చేస్తామండి. సో అది మనకి జీరో వస్తే మనం దీన్ని ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్పి మనం ముందుగానే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. యా సో సేమ్ వే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఏదన్నా వస్తే ఇలా ఈ రిసీవర్ కి పంపించు, ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ స్టోర్ దిస్ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేస్తున్నాం. సో దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ సిపిఐ డెవలపర్ టు చెక్ దిస్ ఎర్రర్, రైట్? సో అక్కడ ఓకే మనకి డెవలప్మెంట్ టైంలోనే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ and we are sending that information to the particular receiver or particular place or particular target system whenever we have a set. So ఇక్కడ మనకి సిపిఐ డెవలపర్ ఐ మీన్ సిపిఐ సపోర్ట్ డెవలపర్ ఎర్రర్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో ఇట్ వాస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ అ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Got it? Now you got సో clear, I జనరల్గా hope. యా ఎస్ జనరల్గా Yeah. మనము రిసీవర్ కి అది కనెక్ట్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్ ఐడీస్ మెన్షన్ చేసి దట్ వుడ్ బి బెటర్ అనుకుంటుంది జనరల్గా. Yes, yes, right, right. సో ఓకే Yeah. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ సోర్స్ సైడ్ ఎర్రర్ తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఏ ఎండ్ పాయింట్ అండి? ఎక్సెప్షన్ సబ్ ప్రాసెస్ లో ఎండ్ ఈవెంట్. Yes, end event will be, I mean, end message, not end event actually. End message అయితే it will trigger to the source and target as well. Uh, if I don't want to show the data, I mean, exception details to the source team, then you can use the error end event. So just it ఓకే will return the error information. That's all. I mean, like it was failed due to this. I mean, with the message ID. That's all. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. Yeah. Yeah, Srinath joined again. Srinath, can you please share your screen so based on that we can resolve this issue? So Vamsi and Arun, if you want to stay in the call, you can stay. Otherwise, we can left. So I have to check the Srinath error why he is getting that error. If you want, you can stay in the call. Otherwise, we can left. That's up to you. Srinath, can you please? Are you able to hear my voice? You just joined, rejoined. I hope. Uh, so let me make you as a presenter, Srinath. So you can share your screen now. ఓకే థ్యాంక్ యూ చంద్ర. Yeah, okay, no issue. Yeah. Mm. So first, open the CPI iFlow configuration once. Can you please open the CPI iFlow configuration? So this is LIP test you configured, right? So open this HTTPS configuration at the sender adapter. Okay, this is open, sir. శ్రీనాథ్ ఒకసారి కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, నాకు మీ వాయిస్ చాలా లోగా వినిపిస్తుంది. Sir, now is it audible, sir? యా నవ్వు పర్లేదండి కొంచెం, కానీ చాలా స్లోగా వస్తుంది వాయిస్ మాత్రం. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది సార్. ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్, ఓకే, ఎనీవే నో ఇష్యూ. నవ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్. ఒకసారి డిజైన్లోకి వెళ్ళి మీరు క్రియేట్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఓపెన్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్, రైట్? సో దెర్ ఈస్ నో, యా, వై అగైన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఇంటిగ్రేషన్స్? శ్రీనాథ్, యువర్ వాయిస్ ఈస్ వెరీ లో శ్రీనాథ్. వంశీ, మీరు కూడా చాలా స్లోగా వస్తుందా వాయిస్? ఐఎమ్ ఓన్లీ గెటింగ్ దట్ ఎర్రర్, ఐ మీన్ ఇష్యూ.
శ్రీనాథ్ వాయిస్ అసలు వినపడట్లేదు సార్. యా యా అదే అండి శ్రీనాథ్ అసలు చాలా లోగా వస్తుంది. సార్ సార్ ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్? యా ఎప్పుడు వినిపిస్తుంది శ్రీనాథ్? ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే యా సార్. ఓకే. యా ఒకసారి హెచ్టిటిపిఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ చేయండి సెండర్ సైడ్. జస్ట్ ఓకే. సెలెక్ట్ దట్ హెచ్టిటిపిఎస్ కనెక్టర్. యా సో ఒకసారి పైకి స్క్రోల్ చేయండి, అదే ఆప్షన్. ఆ కనెక్షన్స్లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ కింద సిఎస్ఆర్ఎఫ్ ఎనేబుల్ చేశారా డిజేబుల్ చేశారా? యా ఇక్కడ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది చూడండి. సో అది డిజేబుల్ చేయాలండి. సో నేను అది ఎందుకు ఎనేబుల్ చేశారో డిజేబుల్ చేశారో నేను మీకు తర్వాత క్లాసెస్ చెప్తాను. సో దాన్ని డిజేబుల్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి అలాంగ్ విత్ ద సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి అండ్ సర్వీస్ సీక్రెట్. సిఎస్ఆర్ఎఫ్ సార్? సిఎస్ఆర్ఎఫ్ డిజేబుల్ చేయండి. ఓకే. యూజర్ రోల్ అలాగే పెట్టాలా సార్ అథెంటికేషన్? యూజర్ రోజ్ అలాగే ఉండాలండి. సో జస్ట్ సేవ్ చేసి ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేయండి. సార్ ఎర్రర్స్ ఉన్న డిప్లాయ్ అవుతుందా సార్ మామూలుగా సిస్టంలో? ఎర్రర్స్ ఉన్నాయండి, లేవు కదా. ఎర్రర్స్ ఉంటే డిప్లాయ్ లేవు అవ్వదు. సార్, అంటే నాకు ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ Reply షో అయిపోయింది. ఎర్రర్ డీటెయిల్స్. మీరు ఎర్రర్స్ ఉంటే సేవ్ చేసినప్పుడే ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయండి. మీరు సేవ్ చేసినప్పుడే ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓపెన్ చేయనా సార్ నావిగేట్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్? నావిగేట్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటెంట్కి వెళ్ళి మీరు ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేశారు ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ పోస్ట్ మ్యాన్లో. చేశాను సార్, అదంతా చేశాను సార్, కానీ అక్కడ 401 అథెంటికేషన్ అనేది చూపిస్తాం సార్. ఒకసారి పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు మీన్ వైల్ ఇది ఓపెన్ అయ్యేలో పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ఓపెన్ చేశాను సార్, ఇక్కడ 401 అన్అథెంటైజ్డ్ అని పడుతుంది సార్ నాకు అగైన్. ఓకే ఇప్పుడు ట్రిగర్ చేయండి మెసేజ్. ఓకే ఓకే బిఫోర్ ట్రిగరింగ్ ద మెసేజ్ ఒకసారి ఆథరైజేషన్లోకి వెళ్ళండి. ఆథరైజేషన్లో ఏం పెట్టారో చూడండి ఒకసారి. బేసిక్ అథెంటికేషన్ పెట్టాను సార్. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. బేసిక్ అథెంటికేషన్ మీరు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ పెట్టారు కదా, ఇవి ఒకసారి రిమూవ్ చేసేయండి. ఈ రిమూవ్ చేసేసి ఒకసారి బీటీపీ కాక్పిట్ ఓపెన్ చేయండి. సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారా మీరు? చేశాను సార్, అవి నిన్న మన క్లాస్లోనే చేశాను. సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు కానీ క్లాస్లో చేయలేదు. మినిమం తర్వాత చేయమన్నా నేను యాక్చువల్గా. యాక్చువల్గా నిన్న రోల్ యాడ్ చేసాం బట్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. బట్ మరి మీకు ఎందుకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు అన్నది ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ షూర్. సో we'll check with the service instance and we have two options to trigger the data to the CPI system. Sign in. Yeah. So yeah, you have to do fast because 10కి ఇనిషియేట్ వాళ్ళకి సేమ్ మీటింగ్ లింక్లో ఇంకో మీటింగ్ ఉంటుందండి. సో మళ్ళీ నన్ను వాళ్ళు ప్రెజర్ చేస్తారు సార్ మీటింగ్ ఎండ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ వెయిటింగ్ అని. ఓకే సార్, అప్పుడు 2 minutes సార్ అది. యా షూర్ నో ఇష్యూ. జస్ట్ ఐఎమ్ ఇన్ఫార్మింగ్ యూ దట్స్ ఆల్. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాన్సెస్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా, దానిలోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయలేదు. ఒకసారి ఇన్స్టాన్సెస్ మీరు క్రియేట్ చేసి పైన టాప్ లో రైట్ సైడ్ క్రియేట్ ఆప్షన్ చూడండి. ఇన్స్టాన్సెస్ రైట్ సైడ్ క్రియేట్ ఆప్షన్ చూడండి, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఒకసారి దాని మీద క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ సర్వీసెస్ లో ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం. సో జస్ట్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ కొట్టండి, సెలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్లాన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో. గుర్తొచ్చిందా మనం ఫస్ట్ సెషన్లో చెప్పినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పాం.
అక్కడ నేమ్ ఇన్స్టాన్స్ Okay, నేమ్ sir. ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, లైక్ సిపిఐ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లో ఆర్ సంథింగ్, లైక్ యూ కెన్ గివ్ ద నేమ్ హియర్. Okay, sir. ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నో ఇష్యూ, సిపిఐ ఫ్లో ఆర్ ఇచ్చాను సార్. సంథింగ్ అంటే లైక్. నెక్స్ట్ కొట్టేనా సార్? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రియేటా కొట్టండి, సార్? నెక్స్ట్ కొట్టండి. యా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే esb జేఎస్ డాట్ వైన్స్. మెసేజ్ అండ్ యా. సో నెక్స్ట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. Not required to change any of this. So just click on create. సో ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ ఇన్స్టాన్స్ లో డిఫాల్ట్ గా ఈఎస్బి మెసేజింగ్ డాట్ సెండ్ ఉంటుందండి. సో విత్ దట్ రోల్ ఏంటంటే ఇలా మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ రైట్. సో ఇలా క్రియేట్ ఎస్ సార్. చేసిన చూడండి, ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మీరు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాన్స్ సార్. Click it in CPI. సిపిఐ అని ఉంది కదండి, మీరు క్రియేట్ చేసిన సిపిఐ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఇట్ విల్ షో యూ ద డీటెయిల్స్ ఎట్ ద రైట్ సైడ్. క్లిక్ చేశారా? చేశాను యా, సార్. ఇప్పుడు వచ్చింది. యా, మీ స్క్రీన్ కొంచెం స్లోగా వస్తుందండి, అంటే ఐ మీన్ లాగ్ అవుతుంది మీకును మాకు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు క్లిక్ చేసిందో లేదన్నా తెలియట్లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే సార్. Service key. ఇక్కడ సర్వీస్ కీ అని ఉంది కదా కింద. సో సర్వీస్ కీలో క్రియేట్ క్లిక్ చేయండి. సో సేమ్ ఈ స్టెప్స్ అన్ని నేను మీకు, సర్వీస్ కీ ఉంది కదండి కింద, నాట్ దే. యా, ఓకే ఓకే. క్లిక్. యా, ఓకే. అక్కడ మీరు ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి, సర్వీస్ కీకి నేమ్ ఇవ్వండి, సిపిఐ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, సిపిఐ ఐ ఫ్లో, Yes, sir. యా లైక్. యా, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. నౌ సీ, ఇక్కడ మీకు టాప్ లో వ్యూ క్రెడెన్షియల్స్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది చూడండి ఇప్పుడు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ Yes, sir. క్రెడెన్షియల్స్. Yes, sir. Yeah, click on that view credential. So now here you will get a client ID and client secret. So it might take time. కింద ఇంకా మీకు సర్వీస్ కి క్రియేట్ అవుతుంది, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. వన్స్ ఇక్కడ మీకు క్రియేట్, యా యా, నవ్ వి గాట్ ఇట్. సో అక్కడ చూడండి, క్లయింట్ ఐడి ఎస్బి అని, స్టార్టింగ్ ఎస్బి అని ఉంది కదా, క్లయింట్ SB, ఐడి sir. ఎస్బి. అగైన్ ఓకే, క్లోజ్ చేసేసినట్టున్నారు. ఒకసారి మళ్ళీ వ్యూ క్రెడెన్షియల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. View credentials. Okay. At the top, yeah, at the top we have view credentials. యా, అక్కడ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ఉంది So view కదండి. credentials open. యా, అక్కడ మీకు క్లయింట్ ఐడి Yes, sir. క్లయింట్ Client ID and సీక్రెట్ ఎస్బి నుంచి ఆ డబుల్ కోట్స్ లో ఆ వాల్యూ, క్లయింట్ ఐడి లోపల ఎస్బికి ముందు డబుల్ కోట్స్ ఉంది కదా, ఆ డబుల్ కోట్స్ ఎస్బి Yes, sir. నుంచి లాస్ట్ 1 5 వరకు కాపీ చేయండి, వితౌట్ డబుల్ కోట్స్ కాపీ చేసి. ఆ క్లయింట్ సీక్రెట్ ని కూడా అంతే, D1 నుంచి లాస్ట్ కింద లైన్ లో ఈక్వల్ టు ఉంది చూసారా, అప్ టు దట్ ఈక్వల్ Yes, టు sir. కాపీ చేసి అక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కింద ప్లేస్ చేయండి. Copy ఇక్కడ కొట్టేసి. Postman user client కింద వాడచ్చు. వాడుకోవచ్చు అండి. యా, యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అ క్లయింట్ ఈ ఐడి. token URL also. యా, Sir, యూజర్ నేమ్ Indra, we can also use token URL sir, also. ఇక్కడ client. టోకెన్ యూఆర్ఎల్ అక్కర్లేదండి, ఓన్లీ క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్. ఎస్ శ్రీనాథ్, కాపీ దట్ వాల్యూ, క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్, యూ కెన్ కాపీ దట్ వాల్యూ. Okay, sir. యా, సో యూ కెన్ ప్లేస్ యాజ్ ఎ యూజర్ నేమ్ హియర్. సో లాస్ట్లో 5 మిస్ అయినట్టుంది చూడండి, ఆర్ఎస్ మీరు దీన్ని నోట్ ప్యాడ్లో కాపీ చేసుకుని నోట్ ప్యాడ్లోంచి అయినా కాపీ చేయండి, దట్ విల్ బీ ఈజీ. మొత్తాన్ని కాపీ చేసుకోండి నోట్ ప్యాడ్లోకి. ఓకే సార్, మొత్తం కాపీ చేసి మళ్ళీ నేను కట్ చేస్తాను సార్. ఓకే ఓకే. యా, ఇక్కడ క్లయింట్ ఐడి, సో మీరు డబుల్ కోట్స్ నేమి డబుల్ కోట్స్ ఏమి మెన్షన్ చేయకూడదండి. విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని మాత్రమే మీరు క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్ కింద యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో మళ్ళీ Okay, మీరు okay. దాంట్లో స్పేసెస్ ఇచ్చినా సరే, పాస్వర్డ్లో కానీ సీక్రెట్లో కానీ క్లయింట్ ఐడిలో కానీ స్పేసెస్ ఇచ్చినా సరే, ఇట్ విల్ గివ్ ఎ 403 or 401 error. So Okay, we have sir. to be careful because this is a username password, right? It should be the Sir, where I have to case give this ID, sir? Client ID and sir? client ID is a username in the base authentication. Open the Postman, go to the authentication now. Okay. So previous request ఒకటి క్రియేట్ చేశారు కదా, ఆ రిక్వెస్ట్ కి వెళ్ళండి లెఫ్ట్ సైడ్. Left side, sir. యా, లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ప్రీవియస్ యా తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ లో మీరు ఇందరు చేసినట్టున్నారు కదా, ఫస్ట్ యా ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ లో ఇక్కడ మీకు మీ మెయిల్ ఐడి ఉంది కదా, ఈ మెయిల్ ఐడి తీసేసి yes, sir. క్లయింట్ ఐడి ప్లేస్ చేయండి. ఇక్కడ మెయిల్ ఐడి తీసేసి Okay, sir. మీ క్లయింట్ ఐడి ప్లేస్ చేయండి. పాస్వర్డ్ దగ్గర క్లయింట్ సీక్రెట్ ఐడి. Okay, sir.
సో అప్పుడు మీకు వర్క్ అవుతుందండి. ఓకేనా? Okay. చేస్తానంటే Okay, sir. ఇప్పుడే Thank you. చేసేయండి. వీ హ్యావ్ 7 మినిట్స్ టైం రైట్? సో మీకు ఇది అయిపోలేదు యాక్చువల్గా 1 వీక్ I పైన have one issue, అయిపోతుంది. Chandra. యా వంశీ టెల్ మీ. I want to share my screen. Yeah, okay. Once it is done, meanwhile, Srinath, meanwhile you can copy Sir. that client ID and client secret. There, let me show you the Vamsi issue. Okay? Okay, sir. Yeah. Yeah, Vamsi, I make you as a presenter. You can share your screen now. Yeah. Again, the screen is not visible, Vamsi. Just came and it was gone. Yeah. Now I can able to see. What is the issue, Now you can Vamsi? be still. Yeah, I can able to see your screen. కనిపిస్తుందండి. Yeah. I created this iFlow, Okay. but it was not appearing here. Not appearing here. Actually, this is a message log అండి ఇది. So you have to go to the email integration. సో ఇది యాక్చువల్గా This మెసేజ్ one. లాగ్ అండి. యా, ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ది మెసేజ్ లాగ్ అండి. Uh, సో సెకండ్ వన్ది డిప్లాయ్ అయిందా లేదా అన్నది. సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ చెక్ చేశారు చూసారా, అక్కడ okay. ఏమొస్తుందంటే ఆ మెసేజ్ ఏదైనా సోర్స్ నుంచి Hmm. పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ట్రిగ్గర్ చేసిన మెసేజెస్ ఏమన్నా ఉంటే అవి మీకు మెసేజ్ మానిటర్ మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ లోకి వస్తాయండి. సో మీరు సిపిఐ నుంచి ఏమైనా మెసేజ్, ఐ మీన్ పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఏమైనా మెసేజ్ ట్రిగ్గర్ చేశారా? అంటే చేశాను కానీ అవ్వలేదు సార్ అది. ఒకసారి చూపించండి. సో వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండింగ్ ద డేటా. అక్కడ యూజర్ నేమ్ అంటే ఓన్లీ అది పెడితే అవదండి. @gmail.com సంథింగ్ ఉండాలి డెఫినెట్గా. Sir. యా శ్రీనాథ్. Sir, it is run, sir. 500 internal server error, sir. Again, it's showing. Okay, 500 internal server. Okay, that you are getting any message ID there? Yes, sir. An internal server error occurred. The MPL ID for the failed message is an option, sir. Yeah, okay. Go to the CPI and check the error log once. సిపిఐలో మీకు క్రియేట్ అవుతుంది లాగ్, ఒకసారి చూడండి ఎర్రర్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. సో మీరు రోల్ యాడ్ చేశారా వంశీ? మెసేజ్ డాట్ సెండ్ రోల్ యాడ్ చేశారా? చేశాను సార్. Still it is not working there. So let's do one thing. You also create that instance ID. So that instance ID, Yeah, so message. I created this. But why it is not working? That is Srinath, I mean like Vamsi, Srinath also having the same issue. హలో సార్, ఒక్క 5 minutes చంద్ర. సార్ అయిపోతుంది. డైలీ ఉండదా అండి? ఓకే సార్, ఒక 5 minutes అయిపోతుంది. ఒక 2 minutes 10 కల్లా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే. Yeah, Vamsi. Okay, you already added, right? It is not working. Yes. So let's try with the Sir, instance ID. again. Sir, for Srinu, error details చూపిస్తాను, sir. okay. What is the error, Srinath, actually? What is the error? Use the service instance So key just and secret as a username and password, Vamsi. Yes, So I also used this. still you are getting the same error. Yeah. ఒకసారి ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి వెళ్ళండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోకి వెళ్ళి హెచ్టిటిపి సెండర్ అడాప్టర్లో మీరు సిఎస్ఆర్ఎఫ్ని డిజేబుల్ చేయాలండి. అది డిజేబుల్ చేయడం మర్చిపోయారేమో యాక్చువల్గా.
ఒకసారి ఐఫ్లో ఓపెన్ చేయండి కాన్ఫిగరేషన్. శ్రీనాథ్ ఎర్రర్ ఏమొస్తుందండి? ఒకసారి చూడండి, ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ చూడండి, ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అది. సార్ ఇక్కడ మెసేజ్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చేసింది సార్. అదే మెసేజ్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చిందండి. ఆ ఎర్రర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఆ హెచ్డిటిపిఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ సెలెక్ట్ చేయండి సెంటర్ సైడ్, అండ్ యూ కెన్ గో విత్ in the connection CSRF డిజేబుల్ చేశారా మీరు? ఇట్ షుడ్ వర్క్ అండి, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ వర్క్, చేశాను సార్. ఇట్ షుడ్ వర్క్. ఒకసారి మీరు క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ ని ఫాస్ట్ గా పోస్ట్ మ్యాన్ లో ప్లేస్ చేయండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ ఏ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మీన్ వైల్ ఐ విల్ చెక్ ద శ్రీనాథ్ ఎర్రర్. శ్రీనాథ్, లెట్ మీ మేక్ యాజ్ ఎ ప్రెజెంటర్. ఒకసారి ఈ స్పేసెస్ ఏం లేకుండా, ఐ మీన్ స్పేసెస్ కానీ ఏమీ లేకుండా తీయండి వంశీ గారు, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ అగైన్ 403 ఎర్రర్. ఓకే, ఓకే. share your సార్ screen ఎర్రర్ Srinath. డీటెయిల్స్. ఓకే Yeah, సార్. share your screen Srinath fastly. So it's already ఓకే 10, ఓకే they are already calling me. సార్. It's an unexpected character n encoded decoded, unexpected character n where we are getting n. Okay, ఎన్ కోడింగ్. encoding unexpected character. So can you please go to the in the below we have info, right? Go to the info one. So maybe it is failing at the conversion. In the below logs, right? Scroll ఏ. చంద్ర, down and click on info. ఎస్ సార్. Yeah, click on info. చంద్ర, Yeah, Vamsi. ఇప్పుడు ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు 500 వచ్చింది, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, మెసేజ్ అనేది సిపిఐకి వెళ్తుందండి, ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి. యాక్చువల్లీ శ్రీనాథ్, అది XML పేలోడ్ ఇష్యూ శ్రీనాథ్. HTML యా ఎక్కడ సార్? యా XML పేలోడ్ ఇష్యూ అండి, మీరు కరెక్ట్ XML ప్లేస్ చేయలేదు. XML పేలోడ్ని నేను మీకు పింగ్ చేస్తున్నాను, ఒక్కసారి ఆ XML పేలోడ్ని యూస్ చేయండి, దట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో మీరు త్వరగా కాపీ చేసుకోండి. సో దే ఆర్ క్లోజింగ్ మై సెషన్. So both are few. Please take సార్. that XML payload. Yeah, yeah, Srinath. వంశీ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ చూడండి అండి వంశీ గారు. సో ఒకసారి మెసేజ్ అయితే సిపిఐకి వెళ్ళింది కదండి, ఫర్గట్ అబౌట్ ద ఎర్రర్. వెళ్ళిందండి. యా, సిపిఐకి ఓకే ఓకే. వెళ్ళింది కాబట్టి నవ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ట్రిగర్ ద మెసేజ్. యూ కెన్ యా, టెస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో మీరు ఒకసారి చూడండి ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది అనేది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ విల్ డిస్కస్ టుమారో, రైట్? సో బికాస్ ఇన్ అదర్ సెషన్ దే ఆర్ వెయిటింగ్. ఓకే Okay, సార్. sorry, I'm extremely sorry for that, for disconnecting. Okay, no issue. We'll connect tomorrow at the same time. We'll discuss about this. Okay, Srinath, just copy the ఓకే, నో payload ప్రాబ్లం what I చంద్ర. triggered. Srinath, what I placed the payload invoice data I have placed. You can try in the postman and you can trigger it. That time it will work. Okay, Srinath, you are talking on mute. I hope you are talking on mute. That error is occurred in XML to JSON converter 1. యా, ఓకే, నేను మీకు పింక్ చేశానండి XML. సో ఒకసారి దాన్ని కాపీ చేసుకుని ఈ XML యూస్ చేయండి. ఓకేనా వంశీ? ఓకే చంద్ర. యా, ఓకే, థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ, యూ. బాయ్. యా, బాయ్.